I am going to do a simple experiment. It is types of water based on salinity. What is salinity? Salinity is the amount of salt dissolved in water is called as salinity. Now let's do the experiment. For this experiment, I need a beaker, a scale, drinking water, 5 grams of salt, 10 grams of salt. Now I put 50 milliliters of water into this beaker. Now I measure the mass. It is 78 grams. Now I remove this water. And I add this 5 grams of salt to this beaker. And I add little amount of water. And I dissolve it well. And I add water till it becomes 50 milliliters. Now I measure the mass of this solution. It is 85 grams. Now I remove this solution. Now I add this 10 grams of salt to this beaker. And I add a little amount of water. And I dissolve it well. And I add water till it becomes 50 milliliters. And I measure the mass of the solution.
91 gram. So I can observe the water with more dissolved salt has higher mass. So my conclusion is water without salt that can be assumed as fresh water. With 5 grams of salt of water as assumed as brackish water. Uh, 10 grams of salt, dissolved salt water that can be assumed as marine water. So my conclusion is it can be concluded that the mass of the water is higher with salinity. Thank you. Right, Amasha, you done an experiment that water based on its salinity, we can divide it to 3, fresh, brackish and marine. You done it well, right? Actually, in the you use the scientific methods, right? You dissolve the salt by using the scientific method. You first get some little amount and then added the salt. Then you add some water till it become 50 milliliters. So that's the correct scientific method. You can remember that, right? Then නිකම්ම පුතේ කෙලින්ම ගත්ත ගමන් වතුර එකට ලුණු ටික දාලා දිය කරේ නැහැ. ගානටම චුට්ටක් අරගෙන ඒක scientifically ගානට කරලා තියෙනවා. වතුර ටිකක් දාලා ඊට පස්සේ තමයි ලුණු ටික දිය කරලා then you add water till it become 50 milliliters, right? That is very good, right? පුතේ but පොඩි amounts වෙනස් වෙලා තියෙනවා, right? The 50 milliliter of water is 78 grams, but when you add 5 grams of salt, it should be 83. But that's okay, Buddha. That can be happen because we are not using the correct beakers in here, right? අපි හරීම බීකර් එක නෙමෙයි පුතේ පාවිච්චි කරන්නේ ග්‍රෑම් එකක water මේ amount එකක් කියන්නේ actually equal to 1 milliliter. So it can be what changed, right? ඒක වෙනස් වෙන්න පුළුවන් පුතේ. මේ ගානටම accurately ගත්ත කියන්නේ ගොඩක් හොඳයි. පොඩි වෙනස් මම වෙලාවත් දැන් පුතේ දැන් 50 milliliter amount, the mass of the 50 milliliter water is 78. When you add 10 gram, it should be 88, but you get it as 91. So there is a 3 gram difference. That's okay, Buddha. That can be happen when we done an experiment at home. ගෙදරදී කරනකොට පුතේ වෙනවා. lab එකේදී කරොත් accurately ගන්න පුළුවන්. නමුත් ගෙදරදී මේ තරම් හොඳට කරනවා කියන්නේ සෑහෙන්න හොඳයි. හරි. හොඳට scientifically කරලා තියෙනවා පුතේ. හොඳට then I have to appreciate the cameraman also. I think that is your mom, right? හොඳට camera කරලා තියෙනවා පුතේ. හරි, that and it is very clever, right? නේ වීඩියෝ එක පොඩ්ඩක්වත් හෙල්ලෙන්නේ නැහැ. දැන් මම මේ වීඩියෝ කරද්දී පොඩ්ඩක් හෙල්ලෙනවා. හරි, හොඳට මහන්සි වෙලා තියෙනවා පුතේ. හොඳයි. ඔක්කොම මේ දැන් මේ experiment එක කරන්නේ තනිකර මතකෙන් පුතේ board එකක් use කරලා ඒකේ ඔක්කොම details අරගෙන මේක තමයි කියන්නේ පුතේ. This is called scientific method, right? හරියටම විද්‍යාත්මකයි පුතේ. හොඳයි. අනිත් අයටත් හොඳ ආදර්ශයක් පරීක්ෂණයක් කරන්නේ කොහොමද කියලා දැන් මේක දැන් විභාගයට අහුවොත් මොකද වෙන්නේ පුතේ? ඔව් කෙලින්ම මතකෙන්ම ලියන්න පුළුවන්. ආයි කටපාඩම් කරන්නද වෙනම බලා ගන්නද දෙයක් නෑ, ඇඟේම තියෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි එක්ස්පෙරිමන්ට්ස් මෙහෙම ගෙදරදීම ඕගලන්ට කරන්න. කියන්නේ මම කරලා පෙන්නනවා ඕගලන්ට. මම ස්මාර්ට් බෝඩ් එකේ දාලා පෙන්නනවා. හරිද? එහෙම ඊට පස්සේ ඕගොල්ලෝ then you can do it at your home. right හොඳයි පුතේ ගෙදර අය ගොඩක් උදව් කරලා තියෙනවා. ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් අනිත් අයත් මේ වගේ කරන්න දැන් මේ වීඩියෝ එක බලන අනිත් අයත් මේක ඉගෙන ගන්නවා. හරි? ඒත් එකම ඒ තරමටම ඔයාට ඊට වඩා මේක ගොඩක් හොඳට පුළුවන් දැන්. So that is very great, right? Okay. Right. Do the other experiments also.